Welcome dear friends to my video lecture on college TRB or PGTRB general knowledge questions. I already given so many videos. Today we are going to analyze 321 to 370 questions. Already 320 we already given, so it's a new every time we 40 to 50 questions we are giving. So most welcome to watch, give your comments, suggestions, enjoy this. God bless you abundantly. Let us straight away enter into the topic. Which Indian company launched the AI-based language model Boschini? Infosys, TCS, Reliance Jio, Ministry of Electronics and IT, that is Ministry of Electronics and IT. And that only launched the AI-based language model Boschini. Boschini is an AI-powered language translation model aimed at breaking language barriers in India. The DRDO, that is government organization, developed an AI-powered surveillance system named what? Netra. Netra is an AI-driven surveillance system developed by Doordarshan, or this government organization, DRDO, for monitoring enemy movement, especially in the defense, defense area. Netra is an AI-driven surveillance system developed by defense ministry, in other words. India's first AI-based humanoid robot, that means in the human form, used for customer support in banks is called what? Mitra. It is called Mitra. Mitra, developed by Bangalore-based Inventor Robotics, interacts with customers in banks and events. So, India's first AI-based humanoid robot used for customer support in banks is called Mitra. It has been developed by Bangalore-based Inventor Robotics, interacts with customers in banks and events. Which Indian state recently launched an AI-based traffic monitoring system? Which Indian state recently launched an AI-based traffic monitoring system? That is Tamil Nadu. Tamil Nadu deployed an AI-driven traffic monitoring system to detect violations in real time. தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முறையாக இந்த டிராஃபிக் ஏஐ ட்ரிவன் டிராஃபிக் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கொண்டு வரப்பட்டது டு டிடெக்ட் வயலேஷன்ஸ் இன் ரியல் டைம். அதாவது அந்த நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த வயலேஷன்ஸ் சட்ட மீறுதல்களை கண்காணிப்பதற்காக இது வடிவமைக்கப்பட்டது. விச் ஏஐ ட்ரிவன் ட்ரோன் வாஸ் டெவலப்டு ஃபார் மிலிட்டரி அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் இந்தியா? ஏஐ ட்ரிவன் ட்ரோன் வி நோ தட்னா ஒரு சின்ன சிஸ்டம், ஒரு மாதிரி பிளேன் மாதிரி அப்படியே பறந்துட்டு போகக்கூடிய அந்த ட்ரோன் பெரிய அளவில் இப்போ எல்லாம் வந்திருக்கு. நம்ம இந்த திருமணங்கள்ல எல்லாம் அதில் பயன்படுத்துகிறாங்க. ட்ரோனை பயன்படுத்தி பல ஆங்கிள்ஸில் வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறாங்க, வீடியோ எடுக்கிறாங்க, பார்த்துருப்போம். இந்த ஏஐ ட்ரிவன் ட்ரோன் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது மிலிட்டரி அப்ளையன்சஸ் இன் இந்தியா. அதுக்கு பேர் ரஸ்டம் 2. Rustam 2 is an AI-powered UAV developed by DRDO. Once again, defense only. DRDO is Defense Ministry for Surveillance and Defense. So, which AI-driven drone was developed for military applications in India? That is Rustam 2. Which Indian AI startup developed the chatbot Hanuman for multiple Indian languages? Which Indian AI startup? அது தொழிலகத்தில் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் சொல்கிறோமே, அந்த தொழில் முனைவோர், அதுக்கான ஒரு இந்தியன் ஏஐ அதுக்கு அந்த சேட்பேட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன? ஹனுமூன் வந்து அதுக்கு அந்த டெவலப்டு சேட்பேட் விச் ஏஐ ஸ்டார்ட் அப்னு கேட்குறாங்க. சர்வம் ஏஐ டெவலப்டு ஹனுமூன். இந்த சர்வம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக டெவலப்டு ஹனுமூன் அப்படின்ற ஒரு சேட்பாட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க, சப்போர்ட்டிங் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். தட் இஸ் த ஐடியா ஹியர். இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏஐ பவர்டு ரோபோட் டீச்சர் ஐரிஸ் வாஸ் லான்ச்டு பை விச் கம்பெனி? India's first AI powered robot teacher Iris was launched by which company? That is Next Education. So different companies, Byju's, Robotics India, EdTech AI, all these things. So Next Education, so one company perhaps. Iris is an AI powered robot designed to assist teachers in interactive learning. Yeah,
The AI-powered chatbot Ask Diksha is developed by which Indian organization? The AI-powered chatbot Ask Diksha is developed by which Indian organization? Indian Railways. Ask Diksha is an AI chatbot by IRCTC for passenger inquiries and bookings. And with regard to India's space missions and achievement, which is a very important topic, I got some of the questions are repeated. Yes, no other go. Repetition is the mother of memory, success of memory. So nothing wrong in it. One or two questions you would have seen already, but you may not be remembering now. Maybe to remember that again, it will be helpful. That's why I didn't want to delete it. One or two questions have erupted again and again. Doesn't matter. We'll know it by our heart. So India's space missions and achievement. Which Indian space mission successfully launched on the moon's south pole? That is Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 made India the first country to land on the moon's south pole in 2023. I hope you understood, no? Which Indian space mission successfully landed on the moon's south pole? Of course, it was not very much successful, about to be successful, some technical problem, I think. Chandrayaan-3 made India the first country to land on the moon's south pole in 2023. Which was India's first solar observation mission? Which was India's first solar observation mission? That is Aditya L1. Once again, which was India's first solar observation mission? Aditya L1. Launched in 2023, Aditya L1 is India's first space-based solar observatory. சூரிய கிரணத்துடைய சூரியனை கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்ற லேப், ஓகே, அப்படி சொல்லலாம், சோதனை சாலை, சோலார் அப்சர்வேட்டரி. In 2023, Aditya L1 is India's first space-based solar observatory. What is the name of ISRO's reusable launch vehicle project? Reusable launch vehicle project. திரும்பவும் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த vehicle project. அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் RLVTD. RLVTD-னா reusable launch vehicle technology demonstrator. India step towards a reusable rocket. This is the RLVTD. What is the name of ISRO's reusable launch vehicle project? That is RLVTD. Reusable launch vehicle technology demonstrator. India's step towards a reusable rockets. Which Indian rocket launched 104 satellites in a single mission? Which Indian rocket launched 104 satellites in a single mission? ஒரே மிஷன்ல ஒரு தடவை ஏவப்பட்ட சமயத்தில் 104 சேட்டலைட்ஸை கொண்டு போன அந்த இந்தியன் ராக்கெட்டுக்கு பேர் என்ன? That is PSLV C-37. PSLV right. PSLV C-37. PSLV C-37 set a world record by launching 104 satellites in 2017. Which private Indian company launched the first privately built rocket Vikram S? Skyroot Aerospace. Which private Indian company launched the first privately built rocket Vikram S? அதாவது தனியாருக்கு சொந்தமான அந்த ராக்கெட் விக்ரம் எஸ், அது பேர் ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ். அந்த கம்பெனி தான் அரசாங்கத்துக்கு வெளியே தனியார் தயாரித்த ஒரு ராக்கெட்னு சொல்லலாம். ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனி. விக்ரம் எஸ்ங்கிறது அந்த ராக்கெட்டுடைய பேர். இந்த விக்ரம் எஸ்ங்கிறது தனியார் தயாரித்த ஒரு ராக்கெட். ஸோ விக்ரம் எஸ் launched in 2022 marked India's entry into private space missions. அது ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ்ங்கிற கம்பெனி செய்தது. Which ISRO mission aims to study Venus? Which ISRO mission aims to study Venus? That is Sukhrayan 1. Sukhrayan 1 is planned for Venus exploration in the near future. So which ISRO mission aims to study Venus? That is Sukhrayan 1. Which Indian navigation system provides GPS-like services? That is NAVIC. That is NAVIC. No, this is the way we write it.
with Indian navigation system provides a GPS-like services, that is NAVICs, India's regional navigation satellite system, similar to GPS. Next one, what is the main goal of ISRO's Gaganyaan mission? ISRO's Gaganyaan was the main goal. Human space flight, அதாவது மனிதர்களை ஏற்றி செல்லக்கூடிய ராக்கெட்டுகளை தயாரிப்பது, ஏன்னா விண்வெளி ராக்கெட்டுகளை தயார் செய்வது அதனுடைய நோக்கம். The Gaganyaan mission, Gaganyaan mission. Gaganyaan is India's first crewed spaceflight mission planned for 2025. 2025 மனிதர்களை ஏற்றி செல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டை ஏற்படுத்தி தர அந்த ராக்கெட்டுக்கு பேர் தான் Gaganyaan. Which launch vehicle is India's heaviest and used for deep space missions? Which launch vehicle is India's heaviest and used for deep space missions? That is a GSLV MK3rd. GSLV MK3rd, also called LVM3, is used for heavy payload launches. So which launch vehicle is India's heaviest and used for deep space missions? That is GSLV MK3rd, also called LVM3, is used for heavy payload launches. Which spaceport is ISRO developing as an alternative to Sriharikota? Which spaceport? Spaceport na thalam, ஏவுதளம். So which one is that? Alternative to Sriharikota, that is Kulasekarapattram, in Tamil Nadu. So ISRO is developing a new launch pad in Tamil Nadu for future space missions, that is in Kulasekarapattram, Kanyakumari district. Which Asian AI initiative aims to promote artificial intelligence research and innovation? Which Indian AI initiative aims to promote artificial intelligence research and innovation? That is National AI Strategy. Niti Aayog introduced the National AI Strategy to promote AI innovation in India. So what is the question? இந்திய முயற்சிகளில் Indian AI, Indian artificial intelligence, and the aims to promote artificial research. Which Indian AI initiative aims to promote artificial intelligence research and innovation? National AI Strategy. Niti Aayog introduced the National AI Strategy to promote AI innovation in India. The Niti Aayogங்கிறது வந்து இந்த National AI Strategyங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு ப்ரொமோட் ஏஐ இன்னோவேஷன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகளை இந்தியாவில் எடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. அதை யார் ஏற்படுத்தினாங்கன்னா நிதி ஆயோக் அதை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். Which AI-based supercomputer was developed by CDAC? Which AI-based supercomputer was developed by CDAC? The CDAC is once again government, central government thing. That is Paramsiti. Paramsiti is India's AI-powered supercomputer, ranking among the top in the world. Which Indian city has been chosen to establish India's first AI city? AI city என்று இந்தியாவில் வந்து அடையாளம் காணப்படக்கூடிய நகரம் எது அப்படின்னா நிச்சயமாக ஹைதராபாத். அது ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் இராவிலேயே அது ரொம்ப முக்கியமான இடத்த வகிச்சது. ஆந்திரா வந்து அது முதலிடம் வைத்தது, நோ டவுட் அபவுட் இட். ஸோ நிறைய சிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம், அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா தொடக்கத்துலேருந்தே அங்கே இருக்குது. அதனால் ஹைதராபாத் இஸ் செட் டு பிகம் இந்தியாஸ் ஏஐ ஹப் வித் டெடிகேட்டட் ஏஐ ஃபோக்கஸ்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். Yeah, next one. Which AI-powered voice assistant was developed for Indian Railways? The voice assistant, அதாவது நம்ம அடித்த உடனே அது பேசி நமக்கு வந்து சில டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் இந்தியன் ரயில்வேஸில். அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. Which AI-powered voice assistant was developed for Indian Railways? That is Disha. Ask Disha is an AI chatbot launched by IRCTC, that is Indian Railways, for passenger queries. பயணிகள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த ஏஐ சாட்பாட் ஆஸ்க் டிஷா என்று சொல்லக்கூடிய ஏஐ சாட்பாட் உண்டாக்கப்பட்டது. Which AI system is being used to detect tax fraud in India? அதாவது இந்த
வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு ஏஐ சிஸ்டம் ஒன்று இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அது என்னன்னு கேட்குறாங்க. That is what is that out of these four? That is ப்ராஜெக்ட் இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஏஐ சிஸ்டம் தான் வந்து வரி ஏய்ப்புகளை வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ஏஐ சிஸ்டமாக இருக்குது. That is ப்ராஜெக்ட் இன்சைட். Project Insight is an AI-driven system used by the Indian government to track tax evasion. Which Indian AI startup developed an indigenous chat GPT-like model? That is Bharat GPT. Bharat GPT is an Indian AI model aimed at providing responses in regional languages. Which Indian AI startup developed an indigenous chat GPT-like model? Bharat GPT is an Indian AI model aimed at providing responses in regional languages. Which AI tool is being used in Indian courts for legal case analysis? லீகல் கேஸ் அனலைஸ் பண்ணுறது கூட இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஏஐ டூல் வச்சுருக்காங்க. அது என்ன இந்தியன் கோர்ட்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க. அது பேர் சுபாஸ். சுபாஸ் அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் போர்ட்டல் ஃபார் அசிஸ்டன்ஸ் இன் கோர்ட் எஃபிஷியன்சி, ஹெல்ப்ஸ் ஜட்ஜஸ் அனலைஸ் லீகல் கேசஸ் யூஸிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். முக்கியமாக ஜட்ஜிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதாவது கேசஸ்லாம் விரைவாக பார்த்து ஏற்கனவே என்ன செய்திருக்கார் என்பதெல்லாம் உடனடியாக பார்த்து தங்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு ஏஐ மாடல் கோர்ட்டில் முக்கியமாக ஜட்ஜஸ்க்காக உள்ள ஒரு விஷயம். ஸோ சுபாஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் போர்ட்டல் ஃபார் அசிஸ்டன்ஸ் இன் கோர்ட் எஃபிஷியன்சி, help judges analyze legal cases using AI. Which Indian ministry launched the AI-driven portal ISE for higher education? Which Indian ministry launched the AI-driven portal ISE for higher education? That is Ministry of Education. The ISE portal uses AI for real-time higher education data analytics. Of course, this is for higher education. It uses AI for real-time higher education data analytics. Ministry of Education, central government. Which Indian bank introduced the AI-powered voice banking service? AI-powered voice banking service. அதாவது வார்த்தைகளால் டைரக்ஷன் கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பேங்க் AI-powered voice. அது எந்த பேங்க்ல அப்படின்னா HDFC Bank. HDFC Bank introduced AI-driven voice banking services for customer transactions. Which AI-powered traffic management system is being used in New Delhi? Which AI-powered traffic management system is being used in New Delhi? That is Iraste. Iraste is an AI-driven road safety and traffic management system implemented in New Delhi. So AI-powered traffic management system in New Delhi, that is called Iraste. Iraste is an AI-driven road safety and traffic management system implemented in New Delhi. With regard to India's space missions and achievement, what is the name of India's first private satellite launch model? I think we have already seen that, but anyway, it comes again. Vikram S. Vikram S was developed by Skyroot Aerospace and became the first private rocket launched in 2022. Which Indian space mission aims to explore Sun's outer atmosphere? சன்னுடைய அந்த அவுட்டர் அட்மாஸ்பியரை எக்ஸ்ப்ளோர், அதை ஆராய்வதற்கான அந்த ஸ்பேஸ் மிஷன் எது இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் 4 எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆதித்யா L1. இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஆதித்யா L1 இஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சோலார் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் to study the sun's corona, அந்த உள்ளீட்டை, அந்த சூரியனுடைய உள்ளீட்டை படிப்பதற்கான ஒரு சேட்டலைட். அது வந்து ஆதித்யா L1. நன்றாக பார்த்துக்கொள்வோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஹியூமன்ஸ் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் மிஷன்? தட் இஸ் ஏற்கனவே இதுவும் திரும்ப வருது. தட் இஸ் Gaganayan is India's first planned human space flight mission. Very sorry, some throat infection. Sorry for disturbing anyway. That is Gaganyaan. Gaganyaan is India's first planned human space flight mission. Which ISRO rocket is also known as the
பாகுபாலி ராக்கெட், இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ஆனால் திரும்ப ஞாபகத்தில் கொண்டு வருகிறேன். Which ISRO rocket is also known as the Bahubali rocket? That is GSLV MK3rd. GSLV MK3rd LVM3 is nicknamed Bahubali to its heavy lifting capacity. அதாவது பெரிய அளவில் வந்து ராக்கெட்டுகளை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் GSLV MK3. இன்னொரு பேர் வந்து LVM3. Which Indian state is developing a second space launch center? ISRO is building a new launch center in Kulasegarapatnam, Tamil Nadu. So, Tamil Nadu state is developing a second space launch center. Of course, it is the initiative by the central government, but it is in Kulasegarapatnam. ISRO is building a new launch center in Kulasegarapatnam, Tamil Nadu. What is the primary goal of the Mangalyaan 2 mission? The primary goal of Mangalyaan 2 mission, that is study Mars atmosphere. அதனால் அந்த மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு அனுப்பப்பட்ட ராக்கெட் தான் Mangalyaan 2. So Mangalyaan 2 will further explore Mars atmosphere after the success of Mangalyaan 1. Which Indian astronaut is expected to fly on the Gaganyaan mission? That is Kobi Thotakura அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட் expected to fly on the Gaganyaan mission. 2025 எப்போ அனுப்புகிறாங்கன்னு தெரியல. 2025 இதை அனுப்ப போகிறதா சொன்னாங்க. தட் இஸ் விச் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட் அதில் இருப்பார் அப்படின்னா கோபி தோட்டகுரா. கோபி தோட்டகுரா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அண்டர்கோயிங் ககன்யான் ட்ரைனிங். அதாவது இந்த ஸ்பேஸ்க்கு மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய அந்த திட்டம், இந்தியாவுடைய திட்டத்துக்கு பேர் தான் ககன்யான் மிஷன். அந்த நபர் பேர் என்னன்னா கோபி தோட்டகுரா. Which ISRO satellite is used for disaster management and telecommunication? That is GSAT. Which ISRO satellite is used for disaster management and telecommunication? Disaster management நீங்கள் அபாயகரமான அதாவது மேலாண்மை திட்டம், அழிவு மேலாண்மை திட்டம், அழிவு சொல்றதுக்கு முன்னால் தடுக்கக்கூடிய அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். GSAT satellites. GSAT satellites provide telecommunication, weather forecasting and disaster management services. GSAT. That is for disaster management and telecommunication. Which international space agency has partnered with ISRO for space exploration? All the above. Which international space agency has partnered with ISRO? Indian ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இஸ்ரோவோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி என்னென்னா நாசா, ஈசா, ரோஸ்காஸ்மாஸ். ஸோ இஸ்ரோ கொலாபரேட்ஸ் வித் நாசா, ESA and Roscosmos for various space research projects. So this is the International Space Agency. All three are collaborating with the ISRO, our Indian Space Agency. What is the name of the semi-humanoid robot designed for ISRO's Gaganyaan mission? Semi-humanoid robot designed for ISRO's Gaganyaan mission. That is a Vyomitra. Name of the semi-humanoid robot, that is called Vyomitra. Vyomitra is a semi-humanoid robot developed by ISRO to assist in Gaganyaan missions. Vyomitra is a semi-humanoid. அதாவது பாதி, அதை சில சமயத்தில் மனிதர்கள் அனுப்புறது, சில சமயத்தில் மனிதர்கள் அனுப்புறது. செமி ஹியூமனாய்டு ரோபா developed by ISRO to assist in Gaganyaan missions. Which Indian institute launched the AI for, not A1, AI for Bharat. AI for Bharat. That is IIT Madras. Already this question has come, yes. So AI for Bharat. AI for Bharat focuses on AI-based language and education tools for India. What is the name of India's AI-driven chatbot for banking services? That is EBA. EBA developed by HDFC Bank assists customers in banking queries. So name of India's AI-driven chatbots for banking services. இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய, பேங்க்கில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த ஏஐ ட்ரிவன் சாட் பாக்ட் எந்த பேங்க்கு? HDFC பேங்க். அதுக்கு பேர் என்ன? EBA.
developed by HDFC Bank, which assists customers in banking queries. Which government body introduced the national AI strategy, that is Niti Aayog? Which government body introduced the national AI strategy, that is Niti Aayog? Niti Aayog's national AI strategy promotes AI adoption across industries. Which AI-based language model was developed under India's Digital India initiative, that is Boshini? Boshini provides AI-based multilingual translation services. Which Indian AI startup developed Hanuman, an indigenous chatbot-like model, that is Sarvam AI? Which Indian AI startup developed Hanuman, an indigenous chat GPT-like model, that is Sarvam AI? Sarvam AI launched Hanuman, a AI model for Indian languages. So for the languages, our India has got an AI, no, artificial intelligence tool, that is Sarvam AI, that is for Indian languages. It is a AI model for Indian languages, multi-languages. What is the name of India's first AI-powered humanoid robot? Again, it comes, of course, this is a different question. What is the name of India's first AI-powered humanoid robot? That is Manav. Manav is India's first humanoid robot developed by A-SET Training and Research Institute. All things are happening in India. That's why we need to study this. Yes. Which humanoid robot will be used in India's Gaganyaan space mission? Which humanoid robot will be used in India's Gaganyaan space mission? That is Vyomitra. Vyomitra is a semi-humanoid robot designed to assist astronauts in space. Vyomitra is a semi-humanoid robot designed to assist astronauts in space. Which AI-driven surveillance system was developed by DRDO? That is a Netra. Netra, no? Yeah, already this question has come. The DRDO is a defense organization in India. Defense Ministry, in other words. So, which AI-driven surveillance system was developed here? That is Netra. Netra is an AI-based surveillance system for border security and intelligence. Which AI-powered robo assists in Indian railway stations? That is a railbot. That is a railbot. AI-powered robo assist in Indian railway stations. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த AI powered robo எது அப்படின்னா railbot அப்படின்னு சொல்றோம். Railbot helps passengers with the inquiries at railway station. Anything they can ask, the passenger can ask, this railbot will answer them. Like, ChatGPT or Gemini or DeepSeek, Railbot. We have found out in India, Railbot for Railway Department. Yes. What is the name of India's AI-powered drone used for military purposes? Already we have got it. That is a Rustam 2. Rustam 2 is an unmanned aerial vehicle developed by DRDO. Unmanned. Without man, it could be sent. Aerial vehicle. UAV. Unmanned aerial vehicle. And the UAV in சொல்றோம். Which AI system is used by the Indian government to detect tax fraud? Tax fraud கண்டுபிடிப்புக்கான அந்த AI system Project Insight. Project Insight is an AI-based system for monitoring tax evasion. Which AI tool is used for judicial case analysis in India? That is SUPAS. SUPAS, Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency, helps judges analyze cases. Of course, we already got it. SUPAS, no, SUPAS. SUPAC, Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency. Yes. So thank you very much, dear friends. God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures. Of course, we will continue to give more and more questions. So whatever I collect immediately, I am giving you. Kindly go through everything. So far, I have given 370 questions. Now you can just go through all this again and again. Just go through this so that sometimes you take down notes, no? Immediately you take down certain, just telegraphic style, you can take down the point. So it will be helpful at the end, before the exam. If you go through that, it will be a great help to you. So God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures.